Willkommen in der Noppenklötzchenscheune. Mein Name ist Blockstar, aber es stimmt heute nur ganz. Also es ist nicht wirklich die Noppen. Es wäre geil, wenn es meine Noppenklötzchenscheune wäre. Ja. Denn wir sind hier heute wieder auf der Schwabenstein, auf dem Messeherbst, genau genommen auf der Spielemesse hier in Stuttgart. Und wenn so eine Halle meine Halle wäre, Alter, da müsste selbst Bob Brickman einpacken. Wir machen heute so ein bisschen auf beiden Kanälen, wird ja heute diese Messe-Review gerestreamt quasi. Und nicht ohne meine bessere Hälfte aus Streambrick-Fan, den lieben Holger. Genau. Grüß euch, servus. Ja, Tag 3. Die Zeit geht wieder viel zu schnell vorbei. Stimmt. Nur noch morgen, dann ist schon wieder fertig. Was soll man sagen? Ja, ihr könnt es unschwer erkennen. Wir haben hier einen Zug stehen. Quizfrage, welcher Zug ist das? Die können wir jetzt leider die Antwort nicht sehen. Ja, ist klar. Es ist der Horizon Express von, was war das Jahr? Creator Expert. 2013. 2013. Die 10.2. 10-2-3 irgendwas. 10-2-3-3, wir sind Profis, genau. Wir haben es alles im Kopf natürlich. Ne? Sehr schöner Zug, einem TGW nachempfunden. Ja. Gebauten Pfeilen, Hammer, hier sieht man. Genau, super, ne? Das Set ist gerade vorher hier nebenan gebaut worden von der lieben Hedda und vom lieben Joe. Und ja, jetzt steht schon hier im Video. Ja, krass, ne? Und irgendwann wird es ihn auch nochmal als Review auf meinem Kanal geben, aber wir wollen eigentlich gar nicht über mich reden. Ich möchte heute mit dir, Holger, über zwei andere Menschen reden. Ja. Dann sieht es ja auch schon in der Titelbeschreibung, nämlich einmal über den Michael von FX Bricks. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Wenn nicht, hört zu, wird heute ganz cool. Der Michael kommt aus Kanada, aus Ottawa. Das dauert noch ein bisschen, bis er hier landet, aber wir können es überbrücken. Mit auch eine weite Anreise. Ja, eine sehr weite Anreise, genau, richtig. Ne? Einmal, vor allem mit dem Zug über einen großen Teich. Deswegen schauen wir jetzt gerade mal immer so genau, darüber, ob man da irgendwo ist. Steht. Aber wir haben noch einen zweiten Gast, nämlich den lieben Fabian, den German Rail-Builder oder auch noch bei Stoneheap. Deswegen komme ich da mal ein bisschen durcheinander. Kommt euch hier zu meiner rechten Seite. Mein rechter Platz ist frei. Genau, der rechte Platz ist frei. Oh, und jetzt hier our special guest from Canada. Just in time. Long way from Ottawa to Stuttgart. No, Michael here. No, Michael. Here. It's Seid. Yeah, live in our show. Direct in the broadcast. Direct in the broadcast. That place is empty. Hello, that's Michael. Applaus. Ja, vielen Dank. Oh, awesome. Ich hoffe, du bist mir jetzt nicht böse, wenn wir jetzt dann doch auf den Michael umswitchen, Ja, weil er nämlich hier auch einen Bravo-Switch die dabei zweite hat. Wahl, ja. Nein, du bist nicht die zweite Wahl, aber wir können nämlich dann gleich gut umswitchen, wenn er seine Sache vorgestellt hat, weil das ja auch dich betrifft. Als hätten wir einen Plan, ne? Als hätten wir einen Plan. Steht nur ein Skript, da unten steht Fabian, magst du den Zug mal runternehmen? Ja, ich glaube, das Ja, ist... genau. Den will keiner sehen. Oh! Yes, Hier doch, für euch da draußen, noch ein bisschen, ich hoffe, ihr könnt ein bisschen Englisch, weil wir haben natürlich jetzt mit Michael das Interview, was wir hier quatschen, auf Englisch führen, weil mit Deutsch tut das sich natürlich doch ein bisschen schwer. Er hat es gerade mitgekriegt, er kann ein bisschen Deutsch, allerdings halt eben nicht dieses fachspezifische Gequatsche, was wir jetzt hier über das Zeug machen, dass wir da auf Englisch machen müssen. So, Michael, nice to have you again here. Yes. We made today in the morning a video for my channel. You will see it in English. And now we make it here for my friend Lockster in the stream. And For Schwabenstein. can you tell us something about the things we got here on the table? Do we have enough time? Fasten your seatbelts. Okay, where to start? I think what we'll start with is what Lego train fans have been asking us forever to release, is the new 9-volt track switch. So here you can see it. It's effectively finished. We did have to make some design changes to correct some issues that we had with it that were quite minor. And right now we're in the process of trying to schedule production to get these made as soon as we can and get them into the hands of Lego train fans as soon as we can. But we have had a great opportunity to road test these switches, both in Leipzig and here at Schwabenstein, and get some feedback, and also just to see how they perform with heavy use. And so far the results are great.
they really do work really well, for all kinds of switching configurations, whether we use them in the yard or a crossover, they really work well. So, Okay, and they look awesome. So yes, of course. Nicht wundern, ganz kurz, wenn wir jetzt auch hier auf Englisch sprechen und der Michael aus Kanada kommt, ihr bekommt diese tollen Sachen aber auch hier in Deutschland, nämlich bei JB Spielwaren. Nur dass ihr jetzt wirklich wundert, warum quatschen wir jetzt hier Englisch und das ist ja nichts für euch. Nein, für euch bald 9 Volt, schön das gute alte, gut laufende, funktionierende, warum hat Lego rausgenommen, System, bald bei JB Spielwaren. Genau, es gibt ja schon ein paar Sachen, die R32, R32 langen Graden. Die langen Graden, genau. S32 must I say, when I say R32, that would be the circle the radius from the radius from the curves. Oh, for the switch? No. What is available at this point at JB Spielwaren? There are the S32 tracks. Oh yes, for the straight tracks, they have the S8 and the S32. Basically, all of our current products, and there are 6. So there are 4 curve elements. There's the R56, the R72, the R88, and the R104. And then for the straight track elements, there's the S8 and the S32. Soon to join them, it's not only the switch, but it's also another curve track element. So this is the R64P, and the P means it's special because it's meant to be used with the P40 switch, and it allows you to build parallel return curves with the switch, but it can also be used to make an S-bend of any separation. If you go to our website, go to to our track catalog, there's a lot of how-to guides on how to build different track configurations using these track elements. And the other element that we're introducing, or 2 elements, are the special straight track elements, the S1.6 and the S3.2. And again, these are special ones, so you could do all these magic combinations, building yard ladders and S-bends and things like that. I will show it a little more to the camera. It's different from today. Ja. It's non-standard. Yes, okay. Okay, Also ihr kennt das, der letzte Meter, der euch fehlt, da ist er. Yes. Ich denke, viele von euch, die das schon mal probiert haben mit den Standardweichen, with the standard switches from Lego, it's not really possible to make a good-looking train yard. Yeah, it's impossible to make a train yard where the tracks align to the Lego system grid. Mm-hmm. Yes. I mean, that's really the issue. That's the geometry of the system, and the P40 switch and these elements is designed so that you can make not only yard ladders, but S-bends and other track configurations and actually stay right on the Lego system grid within 8 studs. So it's really kind of these magic numbers, it's just some, magic alignment of the stars where, you take 2 Lego stud grids and rotate them at 22.62 degrees, which is the diverging angle of the switch. And you get a lot of these intersecting points that repeat, that allow you to build these yard ladders and other track configurations and stay within the grid, which is awesome. For me especially, I'm very happy with this because I tried in the past very often to build a train yard and a train yard with optimization of the room it needs. Exactly. And that's the biggest problem because I always need to put one Lego switch, one curve element, and then again one switch curve element. So that needs so much space in length. Exactly. And when you put 5 or 6 lines side by side, then you need a space from 2 meters, 2 meter 50, and the space nobody has. Exactly. Or you can do what I used to do, which is, and I'm not sure if I should mention this, but you can cut the switches. Many Lego fans. I warned you. But yeah, you can cut the switches and actually force them to fit within a sort of a more compact, grid-aligned layout. And I've done that, and a lot of Lego fans do this. And they also cut them to make crossovers with the existing Lego switches as well. It's just kind of the things that we've been forced to do because in the current Lego train system there's one curve, one straight element, and one switch element. So it kind of limits the number of possibilities in terms of track configuration. So whereas our approach was more
trying to be more like a model train company and offer a whole family of track elements to build all kinds of track configurations. So that's the philosophy. Ganz grob Euch, das war jetzt zwar viel, aber ganz grob. Mit den Kurven, parallele Kurven machbar. Wir kriegen jetzt schöne Abstellgleise hin mit Konfigurationen und genau, weil was ich vorher erklärt habe, war, wenn du nur die Lego-Schienen verwendest mit der Lego-Weiche, du hast immer, damit du diesen Abstand von 8 Studs zwischen 2 Schienen hältst, hast du immer eine Weiche gesetzt, dann eine Kurve daneben, das waren dann in dem Fall schon 48 Studs von der Länge her und hast dann wieder das gleiche angefangen. Das heißt, wenn du dann irgendwie 10 Abstellgleise hast nebeneinander haben wollen, dann hat das so unheimlich viel Platz in Anspruch genommen und es gab im Endeffekt keine andere Möglichkeit, das kleiner zu kriegen, außer Weichen oder Schienen abzuschneiden. Ja. Habe ich nicht gemacht, aber viele da draußen haben das gemacht. Und genau mit diesen Elementen, die es jetzt hier wir zeigen mal so nochmal diesen anderen Weichenradius und mit diesen speziellen Schienen hier, ist das halt eben wirklich in diesem 8 Stud Abstand machbar und dass es auch vernünftig aussieht und auch vom Platzbedarf her effizienter ist. Und das ist das, was Maike auf Englisch erzählt hat. Ich hoffe, einige auf Englisch werden sehr wohl auch verstanden. Ja, aber wie gesagt, noch ein bisschen kurz zusammenfassen. Ne? Was ich noch ganz gut finde, weil das alte Lego-System, Kabel, gerade bei Lego, ne, brechen schnell und deswegen freue ich mich da richtig drüber, dass es das gibt. Und ich denke mal, da kann man auch mal ein bisschen was erzählen, nämlich die Konnektoren, die Stromführung gibt es auch neu. Right. Time to get even more excited. So, Yes. That's what I said. So it's not enough that we have metal track elements. We need to build an entire system. So you need something to put on the metal track. You need to give people a reason to have metal track. And so we're starting with making a new version of the track power feeder. So this element replaces the Lego 9-volt track element, feeder element. A lot of people, of course, are with age, the wires are starting to deteriorate. They're becoming more expensive to find on Bricklink. So we've totally redesigned it by a new element. We've made some improvements on the concept and the design. So we've made it very low profile. So you'll notice that the 2 studs immediately next to the rail is completely flat. So for steam locomotives that have coupling rods, they won't bump into the track feeder. And we made it in dark bluish gray with a low profile so that you can, build it into your perfect. Let's prove it. Let's prove it. Yeah. Exactly. There you go. Wonderful. Wonderful. And it was, it's quite challenging to do that. I mean, to actually keep everything below rail level, yet still make direct contact with it, was quite a challenge. But we're quite happy with it. Now, on the other end of this is something that might look familiar to some people. We thought about how are we going to connect everything together. We looked at everything from using commercial connectors to, say, maybe making a new version of the power functions connector. Or we've tried all kinds of crazy concepts. And at the end of the day, we just came back to the original genius of the original 9-volt Lego connector. It was such an ingenious design and concept. And it combined the best elements of what Lego's all about. It looks like a plate element, yet it combines it with electrical features. So we made a new version of the 9-volt power connector. So it looks the same, it's the same form factor, but we made some new innovations. So for example, there's a printed circuit board inside of it, and that allows us not only to terminate the wires, but it allows us in the future to put other electronic components inside the connector. So say you want to make it an easy LED brick or something like that, or you want to have a digital communications, that kind of thing. So there's some cool things that we think we can do with this and expand this connector concept. And so that will allow us to make extension wires and cables, and it'll allow people to build all kinds of, and not just for trains, it's also for GBC people. They love to power their modules with the 9-volt transformer, so they don't have to worry about batteries. So we think that this will give not only train fans, but Lego fans and other themes and
new ways of powering and animating their creations. And don't remember Hoshi Toys versus slot car. Yes, absolutely. Yeah, no, that was ingenious, exactly. That slot car was a beautiful concept and would directly benefit from not only the metal track to have more, slot lanes, but also the feeder element, which is low profile, so the car won't bump into it, and of course being able to connect it to, the hand crank and, or whatever accessories that you want to add to it. Wir haben hier, also eines unserer Vereinsmitglieder, der Marcel, hat eine Karrierebahn gebaut zum Handkurbeln aus Klemmbausteinen. Und da braucht er natürlich auch diese Kabel. Und wir hatten ein paar Mal das Problem, dass die Kabel gebrochen waren. Und jetzt gibt es hier neue. Und wie gesagt, es gibt viele Möglichkeiten. Natürlich ist das Thema Zug, Trains, aber es gibt halt auch andere Möglichkeiten, wo man halt diese Kabel gut benutzen kann. Und das hat ein super tolles, geniales Beispiel. Genau, weil was der Michael gesagt hat, auch, dass viele Leute, die aus Weststadt GBC, ich weiß nicht, ob ihr alle wisst, was GBC heißt, Great Ball Contraction, dass da eine Kugel quasi immer im Kreis läuft über eine Riesenanlage. In Skerbeck haben wir da ja die größte auf der ganzen Welt gehabt. Die war ja irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Meter die lang ist und wie viele verschiedene Module das sind. Und die benutzen halt eben auch, damit sie nicht keine Sorgen um Batterien machen müssen, das alte 9-Volt-System mit den Trafos. Und da gibt es also sehr viele Verwendungen. Und auch wir haben das ja voriges Jahr. Wir haben ja hier diesen Windpark gehabt. Ja, stimmt. Wo wir da bei Vestas 10 oder 12 Vestas-Windräder gehabt haben. Und die haben wir auch nicht mit Batterien betrieben, sondern mit einem 9-Volt-Trafo. Richtig, ja. Stimmt. Und 9-Volt-Trafo, 9 Volt. Ja, jetzt Speed perfekt. Regulator. Yeah, Super Überleitung, ja. I know what trafo. Ja, ihr learned it, There's a new one as well. Yes, Yes, and with so slider. yeah, so this is our new speed regulator power. What we call it, the power station, and it's so. The first thing to notice is its footprint and size. So this is designed to fit in a 16 by 16 stud footprint. So if you can put it on a base plate or a regular plate, and it's designed to fit, within 16 studs. The angle of the front panel is 33 degrees, so which is a standard Lego slope element angle, so that you can sort of build, using slope elements next to it, so you can integrate it into, say, a bigger control panel. Hide it in the train station as a roof. Huh? Hide it in the train station as a roof. Yeah, you could, yeah. Yes. Exactly. And Great idea. every vertical surface here is aligned to a plate interval. So again, making it easier to build it into some other configuration or control panel. And the back of it is actually cut away so that you can use that space to dress out your cables, so that you don't waste any footprint space, with your cable management. And even the input power connection here goes through the middle, and then it's a recessed channel that allows the cable to dress out cleanly without any stress relief, with a strain relief, and then you can route it to where it needs to go. On the top, there are 3 9-volt connector outputs. So the middle one is the variable control. So this is the one that you would use to control, say, the speed of a motor or the brightness of a light, that kind of thing. And the slider element here is actually taken from an audio mixing desk. So it's actually a Born's audio precision potentiometer. That gives beautiful, silky smooth, speed control. They're designed to have long life and to give you a very nice precision control over, in this case, speed. But it has the right feel, if you know what I mean. Mm-hmm. Yeah, it also allows you to set it and forget it. So if you have a GBC module that works at this magic speed and you don't want anyone to touch it, you can leave it there, maybe even put some bricks here to keep it in position. But it comes back to when we design our products, we really want it to fit in Lego systems. So that's why you see on the front panel, we have exposed studs, so you can decorate it and maybe even build accessories that actually maybe yeah, exactly. And so the push buttons, for example, have stud features so that you can decorate. But it also actually, it turns out that it actually gives a nice tactile place to rest your finger. So it has some other advantages. In terms of feature set,
This is designed to provide both 9 and 12 volt operation. So the 12 volt is designed for the future to power some of our future motor products. But it's also, too, you can run a lot of existing Lego motor and power accessory elements at 12 volts. They're safe to do that as long as you don't, sort of let them get too warm and that kind of thing. It can give you that extra boost in power if you need it. But you can leave it at 9 volts if you want. That's the default. There's an emergency stop button, as we all know when we build layouts. Yes. Things happen. In German, we call it little fingers walk across the track sometimes, and sometimes you need to stop everything. In Germany, we call it Notbremse. Notbremse? Yeah. Okay. And don't do it in a real train. It costs a lot. Okay, understood. It's a big fine, right? Yes. And then last, I'll get to this other one later. Push button direction control, and it locks out direction control if the speed is not 0. So you can't sort of, magically make your steam train go from, 70 miles an hour to negative 70 miles an hour, or sorry, kilometers an hour. Sorry, I should know better. I'm Canadian. I'm metric, No problem. Exactly. So push button direction control with safety lockouts for the speed control. Now this button here that has this letter L and a little arrow around it. This is a secret mode to give you this extra high torque for low speed control. So what it does is it warm gear. It's like like a low range gear in your 4-wheel drive to give you that extra torque. So it for controlling trains, for example, it allows you to do very nice slow speed running with very high precision, speed control. It's really quite nice. It's a nice mode to have. It's also very low accelerate. Yeah, exactly. So it's a nice feature to have, and obviously a lot of our design choices are based on trains, but we recognize that these features also are useful to GPC people or Technic people. I think they'll find a lot of it benefits from these extra features. So I think that's a lot to translate, isn't it? Nee, no, also erstmal nochmal super vorgestellt. Also ich finde, auch auf Englisch, glaube ich, hat man es viel verstanden. Wir haben den Slider, wir haben das Brick-Build, also wir haben hier wirklich den Winkel den Winkel der normalen Slopes, die wir kennen von Lego. Dadurch, habe ich gerade gesagt, eine spinnerte Idee, kann man es in einem Dach eines Bahnhofs einbauen. Wir haben natürlich überall die Noppen, dass wir unsere Schilderchen dran machen können, vielleicht die Figürchen für Bahnhofvorsteher, keine Ahnung. Wir können es also bebauen. Wir haben tolle Modi, 9 Volt, 12 Volt. Zum 12 Volt kommen wir gleich, wenn wir mit zu den Motorprototypen kommen, glaube ich. Wir haben die 3 Anschlüsse, wir haben eine Kabelführung. Also ich muss sagen, ich finde das viel durchdacht und besser als das alte Originale von Lego. Ich muss auch, das Slider mag ich. Er hat auch gesagt, dass der Slider aus der Musikindustrie kommt. Aus der Tontechnik eigentlich. Und dadurch sehr langlebig ist. Also, was sagt der Fachmann? Schon geschmeidig. Schon geschmeidig, ne? Wir haben einen langsamen Modus, um halt das relativ realistisch darstellen zu können, ne? So ein Zug, wie er anfährt und so. Und also es ist wirklich super durchdacht und das muss man mal sagen. Ihr merkt es ja schon, wie Michael hier auftritt und so, dass es wirklich hier alles von vorne bis hinten durchdacht ist. Selbst ich, der jetzt nicht so viel zu Berührung hat, aber trotzdem immer faszinierend findet, muss sagen, Hammer. Ich fange mit dem anderen Zeug gar nicht an. Ich warte, bis das alles hier zu erhalten ist. Ich bin hin und weg, ohne Witz. It's awesome. Thank you. It's awesome. And I forgot to mention these 2 outputs here. So in addition to this output, which is your variable speed control, there are these 2 outputs here, which are fixed output voltage outputs. So you can consider these to be sort of replacing batteries for other accessories that you want to power from the power station. So for example, today, this power station was actually powering 3 train lines at the same time. So we had the fixed outputs going to 2 of our loops, powering our trains with a PFX brick. And we had the variable voltage one as part of the Schwabenstein community layout. And we were using this to power one of the sections in their layout. So all day long, this was providing energy to 3 trains at the same time. So this has a 3 amp output capacity.
and with short circuit protection. It has an 90% efficiency switching power regulator, so it doesn't get hot. So it's very energy efficient. But these outputs are not only to power other accessories, but this is the start of a bigger system. So this form factor is not an accident. So if anybody's familiar with the 12-volt train system and all those lovely little push buttons that you can dock next to each other, this will form the basis of future docking modules, so that you can daisy chain power down the line to power other accessories. So you can have other sliders, other push button control units, that kind of thing. So we imagine a very big system with other power accessories that have this common form factor to build control panels or that kind of thing. And so these outputs were designed with this idea of being able to daisy chain power in both directions for expanding your electrical accessories. Also auch nochmal ganz grob, wir können es läuft ja jetzt auch schon, wir können 3 Züge gleichzeitig mit ansteuern und wir haben hier die Konnektoren, weil es angedacht ist, dass man es später erweitert. Man hat dann kleine Konnektoren und kann es dann noch erweitern und wie bei Michael kennen, kommen dann noch tollere Sachen. Ihr könnt ein ganzes Zugkontrollzentrum damit bauen. Und wie damals bei dem 12-Volt-System. Ja. Jetzt der Unterschied zwischen den 3 Anschlüssen ist, dass der in der Mitte ist durch den Speed Regulator, dass man da quasi die Output-Spannung regulieren kann. Und bei den beiden äußeren ist sie fix. Ja. Das heißt, jetzt in dem Moment könntest du, wenn du am Layout zum Beispiel das Windrad stehen hast, was ja eigentlich auch komplett immer auf volle Power durchlaufen kann, das könntest du hier dann anschließen und wird gehen. Und wir haben es jetzt hier auf der Schwabenstein-Ausstellung, ist hier dran ein Schienenkreis, den man mir verwenden, der nicht auf seinem Layout ist, der damit noch zusätzlich mit Strom versorgt wird. Und er hat ja zum Beispiel auch, den haben wir hier noch liegen, da kommt auch noch ein paar Worte zu sagen, den PFX-Brick. Und den könnte man auch den Schienenkreis quasi dann mit Dauerstrom hiermit versorgen, weil da würde man den Motor dann direkt über den PFX-Brick ansteuern mit der Geschwindigkeit und den Funktionen. Perhaps you can explain in English the PFX brick. Yeah, so the PFX brick was actually our first product, and that's kind of what started FX Bricks. And its origins were, and it goes back to why FX Bricks even exists in the first place, of just bringing all the great technology from the model train world to the Lego train world. One of the things that the model train people have enjoyed for many years now is awesome sound effects in their trains. And so I originally designed this to basically bring sound to Lego trains. But I realized that, well, it's not just for trains. It can be a very general purpose control element. It can be used in, and we see this with our customers. They put them in spaceships. They put them in haunted houses and trucks, and you name it. There's all kinds of creative uses for it. And so, in addition to sound, we put an 8-channel lighting effects engine in this as well as having 2 power functions motor outputs. And then we said, okay, well, if you want to control it, you don't have to use your mobile phone, but you can if you want. But you can also we support all the existing power functions infrared remotes, which everyone has, probably 10 in a drawer. Which is great because, quite honestly, I tend to use the infrared remotes when I'm at a show because they're just more convenient. I can just pick them up and use them right away. So the idea was that we thought, well, let's put it all into this one product and give all these features to one brick. And sound really is the differentiating feature, obviously. And this will also form the basis for some of our future motor drive products, which I'll get to in a moment. But yeah, this is kind of how we all started, which is just this control element for basically adding the magic of sound and lights and motion to trains. Ganz kurz, Lautsprecher. Oh yes, there is a speaker. Yeah, that's a separate brick. Der Grundgedanke war, weil Michael kommt halt eben auch so von der Modelleisenbahnwelt und der wollte halt eben die ganzen technischen Features, die es in der Modelleisenbahnwelt gibt, auf die Lego-Eisenbahnwelt umsetzen. Und da ist ihm eine Sache in den Lego-Eisenbahnen immer abgegangen und das ist der Ton, Soundeffekte und so weiter und so fort. Und das war eigentlich die Grundidee, diesen Brick hier zu entwickeln.
Und der sollte halt eben auch die Möglichkeit bieten, quasi den Power Functions Infrarotempfänger mit zu ersetzen, dass ich quasi den Motor mit ansteuern kann, dass ich, da ist ein Lautsprecher eingebaut, dass ich Ton abspielen kann und es ist auch möglich, 8 Lichtkanäle damit anzusteuern, dass man also auch Lichteffekte und Licht und so weiter in die Sachen reinbekommt. Und das ist halt eben alles in diesem einen Brick drin. Viele von euch könnten jetzt unter Umständen sagen, das ist halt eben fast das gleiche wie ein S-Brick oder sonst was. Nur beim S-Brick ist das zum Beispiel mit den Lichtfunktionen nicht dabei und auch der Lautsprecher ist nicht dabei. Du bräuchtest da also quasi 2 oder 3 Sachen, und das ist alles in einem drin. Also echt klasse. Ja, awesome. Awesome. Still awesome, again awesome. Aber jetzt kommen wir zu etwas noch mehr Awesome-mäßigen, möchte ich mal sagen. Ne? Das ist nämlich die Motoren. Und da gibt es halt eine tolle Prototypgeschichte. Eigentlich total futuristisch und eigentlich trotzdem ja in aller Munde. Nämlich auch ein bisschen so ein Energiegedanke dahinter. Ne? So, nämlich, dass wir die Möglichkeit haben, über das System unsere Akkus aufzuladen. Und das finde ich richtig krass, dass man auf einen 9-Volt-Kreis fahren kann und irgendwann dann switcht auf die Plastikschienen, die wir alle haben von Lego. Und, aber da kann jetzt auch Maike noch mal ein bisschen was dazu erzählen. To your new motors. Yes. So this is the last piece of the puzzle. So, metal track. And we now have a way of getting power to the track, but now what are you going to do? Well, you need to do something with it. And so we're developing a brand new motor bogie product. On the surface and its form factor, it may look like an existing 9-volt or power functions motor bogie, but inside it's completely different. So the technology inside is completely different. It's mainly all metal construction for the mechanical elements. So the wheels are all metal. We use metal gearing and metal bushings inside a machined metal enclosure to cradle the motor. The motor is a 12-volt motor that we actually, we surveyed 36 different motor manufacturers, or not manufacturers, but motor products from different manufacturers, everything from Swiss to Japanese, Chinese. We found this one motor company that happened to be in Hong Kong, which is where one of our offices is located, which is very convenient because we've been able to work with them directly to customize the motor windings to our specification to get the performance that we need. The other unique thing about this motor is that on the bottom, it's actually a printed circuit board. There's 2 reasons for that. Number one is that it's a very convenient way to electrically connect the motor terminals and the wheels. But it also allows us to install jumpers so that users can separate the power pickup from the wheels from the motor terminals. So for example, you can take power off of the wheels, take it to another controller like a PFX brick or an S brick or even a Lego infrared remote, and then take the motor control back to the other connector so that it can control the motor. So it gives you can operate it like a regular 9-volt motor bogie where the power is connected between the two, just simple, easy to use, or you can separate it, use your own other external controller. And then the next step is if you want to use digital command and control, you can take say a lens or a Mach-Lin or an ESU Locksound DCC decoder and place it in between those 2 terminals if you want to go that way. But we also have a version of this that we're developing where we actually took all the electronics that's inside that PFX brick and we hid it underneath that motor on the same printed circuit board. So now we can combine the PFX brick with its lighting and its sound and motor control all in one element. So that when you're building a train now, you've got this very compact bogie, which gives you all those great features, plug and play. So the only thing you're missing, of course, is the speaker brick, which will plug into another connector. Ganz kurz, eierlegende Wollmilchsau. Habt ihr verstanden, wie es gemeint war? Ja. Ja. Ich werde es nochmal kurz sagen. Also es ist möglich, du hast ein 9-Volt-Schienensystem, womit der Motor quasi mit Strom versorgt wird. Also der nimmt den Strom auf, gibt den quasi hier raus, kannst den dann quasi an den normalen PFX-Brick oder an die Infrarot-Empfängerbox von Lego schießen. Und der Strom geht dann wieder rein, zurück auf den Motor. Das heißt, du versorgst das System mit Strom, kannst den Stromkreis quasi voll aufdrehen und kannst aber trotzdem die Geschwindigkeit wieder ganz normal über die Fernbedienung steuern. Ja. Und das ist Hammer.
Ja. Und wie bei der Modellbahn. Wie bei der Märklin. Gut, da kommt es ja doch super, der hat ja auch gesagt, ne, er hatte noch die Konnektoren dran, dass du halt auch noch andere Systeme anschließen kannst, die aus dem Modellbahnbereich kommen. Genau. Von Märklin und so weiter, dass du halt da auch noch mal mehr Fähigkeiten hast. Und das finde ich halt super. Da will ich gleich drüber nachdenken, ob wir das machen können. Ja, und genau das ist halt eben das System, was der Bloxy vorher gesagt hat, dass quasi er nimmt den Strom auf und wenn ich jetzt da irgendwie eine Akkubox dran habe, dann wird quasi die Akkubox gleichzeitig aufgeladen und wenn ich jetzt von der 9-Volt-Schiene runterfahre auf die RC-Schiene, wird der Motor trotzdem wieder mit Strom versorgt, dann halt eben nicht von der Schiene, sondern über die Akkubox. Ja, und dann hat man nicht mehr das nervige Block aufmachen, Akkus Genau. raus, in die Ladestation, Am offenen Herzen operieren. genau, Ja. zuschrauben, als nee, jetzt man Genau. irgendwie sein Railyard mit ein paar 9-Volt-Schienen, fährt drauf zum Laden, wenn Genau. du voll bist, fährst du gerade wieder weiter. Genau, das ist irgendwie so das Charging. So E-Auto-mäßig Ja, ist das jetzt. genau. Ein weiteres Ja, Detail, genau. was ich richtig geil finde, what's very awesome is that you can remove this thing here and can directly build on this bogie. Du kannst also direkt auf den Motor aufbauen, was zum Beispiel jetzt, wo wir gerade geredet haben, das Slotcar. Ja, genau. Du kriegst Das es viel du einfacher brauchst in ein keinen Auto eingebaut, Pin. genau, weil du den Pin nicht mehr hast. Und was Michael mir vorher schon gesagt hat, often dieser Pin hier genau, cracked oder so. und dann ist der Motor quasi nicht mehr zu gebrauchen. Und hier kannst du einfach die Platte wechseln und gut ist. Replace it, genau. It also gives us a good excuse to bring back the black bogey plate. I don't know if anyone's tried to buy one on Bricklink recently, but No. yeah, it might have some sticker shock. But in addition to the motor bogey, well, there are 3 versions of it. So one is it's just a bogey with no motor, which you can use as a power pickup element. There's the standard motor bogey, which works like the 9-volt power bogey, which just for simple speed control. And then there's a spark bogey, which has the integrated PFX brick, giving you all the more advanced features. And I should mention too that not only putting the PFX brick electronics and into the power bogey allows you to use it as a PFX brick, but it will have firmware that supports the digital command and control standard that's used by the entire model train industry. So DCC, it's called. It's a public industry standard. It's been around since 1994. So it's very mature. It's widely supported by industry, and our goal is to put protocol support in the PFX brick so that it will work, as a fully compliant DCC decoder. So, and then beyond the motor bogies is a simple product, which is basically it looks like the traditional wheel set provides on all the rolling stock, but with metal wheels, and then terminated with a 9-volt connector studs in the center channel, so that you can use that as a power pickup element in, say, a steam locomotive or in coaches. If you're building coaches, you can put lights inside, then you can pick up the power directly in the coach from its own bogies using standard wheel elements. So that will be a part of the family of the wheel and motor drive products. So it'll give Lego fans kind of all these that they can sort of take advantage of having metal track in the first place, being able to draw the power and also their creations directly. So Ich finde es super, weil es wirklich jetzt die Lego-Zugwelt so näher ranbringt halt an die Modelleisenbahn, weil das ja immer so das Kinderspielzeug war, toys, and with your invention it's getting mature. It's getting to the normal train guys from Märklin and Co. It's so simple. I mean, it's our philosophy. We just take all the great tech from the model train world and then we just merge it with the Lego train world. And that's really, awesome. Because they both have these wonderful strengths, and it's nice to be able to combine them finally. Take advantage of both systems. I mean, Lego is an amazing building medium. It is probably one of the most ultimate, model building mediums. I mean, yes, it's a toy, but you can make these incredible scale models. Yes. I mean, that's the magic. Top Überleitung. Yes. Michael, thank you. Weil jetzt können wir mal den Fabian mit ins Boot bringen, der ja Zugdesigner ist, Train Constructor.
Ich glaube, das ist ja so, für dich geht das Herz auf, wenn du das hörst. Ja, das ist jetzt quasi also jetzt hat er ja die Theorie gemacht und jetzt kommt die Praxis so. Ja. Und das löst quasi all die Probleme, die wir einfach konstruktiv und auch in der Funktion halt haben. Ne? Wir haben immer das nervige Akkuaufladen und wie kriege ich dann den Saft wieder durch die ganze Lok und so. Und Sound ist ja etwas, was gerade bei Dampfloks nochmal das Nonplusultra draufsetzt. In den letzten Jahren, wir haben erst die Dampfloks gefahren, jetzt haben wir mittlerweile auch Dampf. Ja. In einem Jahr haben wir jetzt dann und Licht und dann wüsste ich jetzt auch nicht, was dann noch mehr kommen sollte. Ja. Das ist schon cool. Ja, das bringt We had a very natürlich. long conversation about sound. Yes. We just planned all possibilities. Da bin ich auf Dampf gespannt. Dampfsteuerung darüber, das wird doch auch geil. Ja, Dampf mit dem Rad-Synchron Sound. Ja. We talked about yesterday about the wheel synchron sound. Yeah. Das langsame Anfahren, ne? Absolut, ja. Ja, also und dann der Dampf dazu, Genau. Das ist cool. Genau. Du hast ja auch hier eine Dampflok für uns mitgebracht. Ja, das ist jetzt mal exemplarisch für alles, was wir am Stand haben an Dampfloks. Das ist ja ein bisschen mehr als sowas. Ein bisschen mehr. Ein kleines Wort dazu nochmal. Fabian ist der Designer bei Stoneheap. Kennt ihr vielleicht aus Österreich und deswegen halt passt es perfekt zu Michael halt. Ne? Ja. Und hat man auch gestern Abend nach dem Stream gesehen, wir treffen uns dann immer im Hotel und resümieren nochmal so ein bisschen bei einer Fanta. Und, und das hat halt bei den beiden oder so das Gespräch, das ging, es war schon spannend zuzuhören, wie ihr da diskutiert habt über Möglichkeiten und das finde ich richtig cool. Du hast da nochmal zwei Sachen mitgebracht, wo ja dann die Produkte noch besser vielleicht zu passen würden. Exemplarisch hier. Ja. Rheingold. Nee, TE. Michael Trans, Europa Express, Entschuldigung, genau. Sorry. Yeah. No. Oh. No, this looks better. Und aber das sind die Anwendungen halt, ne? Genau, das ist dann halt das, wie man das in die Praxis umsetzt. Ne? Wir versuchen natürlich auch, unsere Modelle so weit darauf vorzubereiten, dass man auch den Standard Non-Volt Motor integrieren könnte. Und wenn wir jetzt noch die Funktion haben, dann ich weiß nicht, wer jetzt überhaupt dann noch seine Modelle mit normalen Akkus betreiben wird. Ja, wenn es wirklich dann in die Produktion geht. Ja, ich denke, das wird am Ende von dem tatsächlichen Einsatzzweck nachher abhängen. Ja. Wenn jetzt jemand, ich kann mir auch durchaus vorstellen, dass es einige gibt, die sich so einen Zug vielleicht auch einfach nur irgendwie als Displaymodell ins Regal stellen oder sowas. Ne? Für die sind dann diese ganzen Sachen mit den Motoren uninteressant. Ich glaube tatsächlich, die am meisten Nutzen davon haben werden und die das abfeiern werden, das sind dann eben wir, die damit auf Ausstellungen gehen und die Sachen fahren lassen wollen. Oder die im Keller halt ihr Layout haben, ihre große City mit, wo halt auch mal der ICE halt auch mal durch den eigenen Bahnhof donnern soll. Ne? Oder nur am Bahnhof steht mit Ansage, ne? Vorsicht, die Türen schließen. Ja. Ne? Please mind the gap, ne? from your FX brick. Also das ist schon richtig gute Idee halt so, ne? Well, I built a Shinkansen. It has a PFX brick with sound, and I actually took Japanese station announcements and everything from YouTube, put them on the PFX brick, and so now you can arrive at a station and it's Namanaku. Welcome to the Shinkansen with service to Tokyo. So yeah. Of course. Anyway, that's what I mean. It's extra. Ja. Siehst du, das ist halt das, wo die Reise hingehen kann. Natürlich gibt es auch die ihre kleine Eisenbahn um Weihnachtsbaum fahren haben und alles gut, ne? Aber mit dem Licht und Sound gets more realistic und so hat jeder, also diese Stadt wird dann halt noch cooler. Jetzt machen wir nur noch Platz. Also wenn ihr das noch erfindet irgendwo, ne? Ja, genau. Platz und was auch noch eine große Rolle steht, wir brauchen alle einen Lottogewinn. Ja, Lottogewinn auch noch. We need space and to win a lottery. But at the end of the day, let's be honest, we just love to play. And it's increasing the play factor and the cool factor. Money doesn't care. Ja, im Hobby sowieso nicht. Ne? Wenn man es haben möchte, wenn man es cool findet, dann ist der Preis ja auch immer mal so eine Geschichte. Ne? Es gibt kein Hobby, das billig ist. Genau. Ja, ist so. Leidenschaft, Passion und dann ist auch manchmal wirklich der Preis egal, ne? Wenn es einen glücklich macht. Ne?
Ja, und deswegen, man hatte ja vorhin ganz am Anfang halt jetzt, ne, den Horizon Express gesehen, jetzt dein ICE und den TEE. Das sind, ich würde mal sagen, Unterschiede. Ich will jetzt nicht Welten sagen, weil ich will das Lego-Produkt nicht schlecht machen, weil es mir super gut gefällt. Ne? Aber auch da kann man natürlich die FX-Sachen gut reinbauen. Das passt perfekt. It's the orange, that's fixed, das ist fit together. Nein, aber es ist halt, es ist Züge. Damit könnt ihr machen, was ihr wollt. Ne? Da ist das ja das Schöne. Die Zielgruppe ist ja eine ganz andere. Richtig, ja. Die Lego-Züge, die sind ja ganz klar fürs Kinderzimmer gemacht. Richtig. Und nicht für uns im Endeffekt. Wir kaufen die halt eben trotzdem. Weil es auch nicht anders gab ganz lange, genau so. Ne? Nicht in der Breite wie jetzt. Im Endeffekt ist ja das, was wir haben wollen, dann eher das. Ist ja schon, man könnte ja sagen, wir sagen es auch immer, es ist einfach Modellbau. Genau, es ist Modellbau. Das eine ist Kinderspielzeug, das andere ist Modellbau. Ja. Also überspitzt ausgedrückt. Ja. Genau. Everything in between. Ja. Eigentlich fast das beste Schlusswort. Es ist ein bisschen zu spät, zu kurz gekommen, so, ne? Aber vielleicht, jetzt mal ein bisschen so, was gibt es so Neues bei dir? Du weißt, das frage ich dich immer. Die Emma gibt's. Die Emma gibt's nämlich. Ja, gut. Ne? Die Emma jetzt auch bei Stoneheap mit Lizenz. Mit Lizenz, ja. Mit Lizenz. Schaut doch mal vorbei. Die Regie hat es schön eingeblendet unten als Bauchbinde. Also da ist sie heute wieder fix. Können wir mal ganz kurz einen kleinen Applaus nochmal geben. Ansonsten hier auf der Messe gibt es natürlich, wir haben unseren eigenen Messestand, ich glaube 100 Quadratmeter sind das, also größer als meine Wohnung. Aber wahrscheinlich hast du in deiner Wohnung mehr Züge, als ihr da stehen habt, oder? Nee. Aber in Stadt.io auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall, ja. Nee, aber auch tausende Schienen und viele Züge. Ja, es lohnt sich vorbeizukommen auf jeden Fall morgen. Genau, wir haben nur noch einen Tag morgen, also die Messe ist auch schon fast zu Ende. Also heute war schon brechend voll. Many people today. Ne? Oh, yeah. Yeah. We need to drink for our throat. Yes. Aber es macht Spaß, immer wieder die Kinderaugen und eure Augen zu sehen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr morgen hier nach Stuttgart kommt, 9 bis 18 Uhr. Da könnt ihr den Michael treffen. Meet the Michael, genau, meet the great Michael und den Fabian, natürlich meine bessere Hälfte, den Holger. Mich natürlich auch und auch die Regie, auch wenn ihr nicht wisst, wie sie aussieht. Egal. Also. Jetzt hast du den Kreis gerade schon hart eingestellt. Ja, ich weiß. Ja, egal. Also, Michael, thank you so much for being here. For having you here. Dich sowieso. Alle Jahre wieder. Du bist ja schon Inventar. Wir beide sowieso. Ja. Ne? Und ihr morgen auf der Messe, bitte versprochen, kommt vorbei, wenn ihr hier im Großraum Stuttgart irgendwie wohnt. Und wenn nicht, ein paar Stunden Anreise lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Kann ich nur so sagen. Ne? Doch. Gut. Ja, in diesem Sinne. Ich sage mal jetzt wieder, weil es ja noch hier auch bei mir ist, so in meiner riesengroßen Noppenpittenscheune, genau. Auf Wiederbauen. Ciao. Tschüss.